Father, we thank you this morning. We bless you for an opportunity that you've given unto us. We want to thank you for divine preservation. We want to thank you for your grace and mercy which are new every morning. Father, as we sit to hear your word, I pray, the Lord, you will speak your word to us. You will use me as a mouthpiece. The Lord, your word will find a space in our hearts. May your word speak life to every lifeless situation. May your word speak healing to every sick person. May your word speak restoration, O God. We humble ourselves unto you, O Lord, that you may speak to us. O God, I pray in the name of Jesus that our faith will be built by hearing and hearing of your word. We give you praise, honor, and glory, for this is our prayer in Jesus' name. And the church said, Amen. Hallelujah. I want you to turn to your neighbor and ask him or her, are you a disciple or you are among the multitude? Mwangalia tu vizuri. Jeremia ongeleshe masi vizuri. Muulize hiyo swali. Yeye ni mwanafunzi ama yeye ni mmoja wa kongamano? Praise the Lord. Yesu alikuwa na imani sana na wanafunzi kuliko kongamano. The other day I was preaching here and I said, aliwaangalia siku nyingine akaona hao jamaa ni ma-opportunist. Ni watu wa mikate. Ni watu wa masherehe. Najua kuna tofauti ya sherehe na maombi. Ukiongana sherehe hata watu wengine hawajaalikwa watakuja. Nimeona hapa kwa hii get together, kuna watu wanakujanga hata wale wasioalikwa, hata wa area. Anakuja anasema tuko na njaa, maana wameona dalili ya chakula. Lakini tukiwaita hapa tujenge kanisa hawako. Hallelujah. Na wengine pia wako kanisani lakini pia wako na hiyo tabia. Wanaweza wakadisappear hivi wakati wa fundraisers alafu wanatokelezea huko mbele. Hapo Yesu alijua kuna watu wa tabia hiyo. And in this passage the Bible says he instructed on the same day, that is that verse 35 of Mark chapter 4. When evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. When they had left the multitude, hallelujah, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. You have noticed that they left the multitude. Tell your neighbor, you must leave the multitude. Hallelujah. You are not a multitude, you are a disciple. Wewe sio kuku, wewe ni tai. Huwezi kuishi kama wale watu wengine, lazima kukuwe na tofauti. Hauwezi kufanya yale mambo yanafanywa na kila mtu. Ukifanya tu hivyo, wewe ni mtu wa kawaida. Tumeitwa kuishi maisha yasiyokuwa ya kawaida. Hallelujah. And the Bible says, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. Hallelujah. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose, rebuked the wind, and he said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hallelujah. This is what happens to us. Regardless of the happenings and the challenges thereof, we carry the Prince of Peace who lives in us. Glory to Jesus. Wewe hujaelewa. Kando na kile ambacho kinakufanyikia ndugu yangu, dada yangu, ukishajua ya kwamba yule anayeishi ndani yako ni mkuu kuliko ule aliye katika dunia hii, hautaogopa. Hata dhoruba na mawimbi zije, hata ukitembea ngizani,
Hautaongopa kwa sababu unao mwanga ndani yako. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Walijua wanafunzi wa Yesu walikuwa salama kwa sababu Yesu alikuwa na wao. Haleluya. Hapo walikuwa salama. Biblia inasema hivi, but he said to them, where are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey him? This man is none than Jesus. The Bible says that the name Jesus, because of his humility, the Bible says, God gave him a name that is above all other names. At the mention of his name, the Bible says, every knee shall bow. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Glory to Jesus. Kunalo jina kanisa tumebeba na tumepewa. Jina ambalo kwa kutajwa kwa jina hili kila goti litakunjwa. Tunasema kila goti, hata ya mapepo. Praise the Lord. Then we are here. We are now in chapter 5. The Bible says, then they came to the other side of the sea. You know, Yesu hawezi kusema close over na uangamie. Sio kama unaelewa. Akisema this is our year of breaking limitations, anajua ata break some limitations. Ni wewe uanze kujiandaa na upanue nyumba yako. Haleluya. Ni wewe uanze kutembea mahali au kutembea. Praise the Lord. Najua kuna watu wako hapa, mimi nataka kuendesha gari na hujawahi kutembea kwa hizi makaya hata zile za Kangundo Road. You know, faith is substance of things that are up from Mudoka. Si ati wakati unajua na ngoja hii kazi, hapana. Kama unaazimia kuwa na gari, you don't know. My friend, anza ku exercise your faith. That is faith. Hiyo ndio unasikianga ile ujinga tunakuanga nayo. Ya kuchukulia Mungu kwa neno lake mpaka unafanya vitu zingine watu wanakushangaa. I know sometimes you may look foolish, lakini wokovu pia ni upumbavu kwa wanaopotea. But unto us who are saved, it is the power of God unto salvation. Praise the Lord. Kwa sababu wewe ukienda kupiga bei na una kitu, si wewe ni mpumbavu kulingana na watu. Hata wengine anakuambia wewe toka hapa, wewe ni broke. Lakini unajua kuna kitu inafanyika. Praise the Lord. Wewe uliwahi jua kile unaongopa ndicho kinakufanyikia? Have you known that? Na Job akasema in Job 3:25. Akasema yale mambo niliongopa ndio yalinifanyikia. Kwa hivyo usiongope. Kijana ukifika umri wa kuoa, trust the Lord that this God who is the Alpha and the Omega will carry me through. That is faith. Hallelujah. So now they have come to this country, to the other side, to the country of Gadarenes. And when they had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. And no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. And always, day and night, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. Biblia inasema ya kwamba alikuwa amefungwa mikono yake. What does that mean? This man angefanya kazi. Praise the Lord. Na Biblia inasema
The Bible says, who is dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains. Hakuna yule angemfunga. Lakini what we are saying ni ya kwamba this man, because of now the oppression of the demons, this man left his home and went to stay where people don't even stay. Bwana asifiwe. Wewe utatamani aje kuishi makaburini? Can you imagine? Nilikuwa naona kitambo, sijui kama siku hizi hao watu wako. Hao watu wa kuchekesha walikuwa kwa TV. Sijui kama wanakujanga siku hizi. Walikuwa na stoa watu. Anatokelezea tu mahali amevaa mamask hivi anakaa fani kwa mtu anakimbia alafu anatoa anakuambia hii. John, ukipita pale Bunyara Road hapo, hiyo makaburi ya zamani hapo, masaa ya jioni, alafu jamaa atokelezea hapo na akuite John. Kwa maana kama kuna mahali watu wanaongopa ni makaburini. Wacha hata makaburini, hata mochari. Ni ndugu zetu wa Nyanza na kule Western ndio wako na hiyo courage, where they even able to view a dead person. Kule kwetu Ukambani, ukifanya hivyo, hiyo mazishi wewe utaachiwa. Tuone huko mochari na tuamini bishop sijui alikuwa huko na wametuletea marehemu. Sisi tunafikishana na marehemu hapo, tunaimba nyimbo hapo, pastor anahubiri, tunawachana na yeye. Kule Western ndio wako na hiyo neema ya kuonaona na wanamsafirisha, na wengine wanakataa kwenda huko na wananyoroshwa, wanakubali, safari inaendelea na vitu kama hizo. But this man alikuwa anaishi makaburini. Hallelujah. The Bible says, because he had often been bound with shackles and chains. Alifungwa kila wakati, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. The Bible says, and always, can you imagine, day and night, usiku na mchana, he was in the mountains, kwa milima tu huko. In other words, the demons and isolated this man. Huyu jamaa alikaa tu peke yake. Hallelujah. Kwa milima na kwa makaburi. And this man, the Bible says, crying out and cutting himself with stones. Akilia, you can imagine. This man did not know what we mean by happiness. Hakujua furaha ni nini. Nataka ukuwe na picha ya mtu kama huyu. Now what the kind of a limitation this man was. This man, nataka ujue ya kwamba lazima alikuwa na familia. Lakini mapepo yakampeleka mbali na watu. This man, hata kama alikuwa anafanya kazi, aliacha kufanya kazi. Na kazi yake ilikuwa pia kando na kulia na yale mateso aliyoyapitia. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anajikatakata, anaongeza machungu juu ya maisha yake. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to see how this man was limited. This man did not know what we mean when we talk, did not understand the joy. What is could not even understand when we say that we are joyful, when we say we are happy. Because the demons tormented him. Praise the Lord. But I bless the Lord. The Bible says, when he saw Jesus afar, from afar. Amen. Alipomwona Yesu kwa mbali, the Bible says, he ran and worshipped him. He ran and worshipped him. Hallelujah.
This man, because of the influence of demons, could not stay in houses. Alifurahia kukaa makaburini, mahali hakuna maisha. Alifurahia kukaa kwa milima. You can imagine. Mapepo yanamtoa kwa watu, yanampeleka milimani. Walimfunga na alikuwa na nguvu za kimapepo. Ndio maana lazima utest every spirit. Sio kila anayekuambia siri zako anatumia nguvu za Mungu. Wengine wanatumia ni diviners. Enda pale Madhara, hata nafikiri huku Makadara wako waombezi. Na huko ndiko unapeleka sadaka yako. Natuma ka message, pastor sitaonekana Ijumaa, kuna mahali naenda. Saa yote ni nabii nione. Umeonewa mpaka unakaa kuonewa. Praise the Lord. I spoke of Sokomjinga the other day. And I said there are places you must change their names. Hallelujah. Because kuna places there is what we call the territorial spirits. Now there are places that ukiweka biashara wewe itakuwa a matter of time. Thank you. Thank you, my brother. God bless you. But the good of it, the Bible says, when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him and cried out with a loud voice and said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. For he said to him, come out of the man, unclean spirit. Can you imagine? Hayo mapepo pia yalimtambua Yesu. Hallelujah. Wewe unajua mapepo yanamtambua Yesu. Ndio maana saa zingine ukiona unang'ang'ana kwenda ibada, unang'ang'ana kwenda maombi, ujue mapepo yanakukataza kuja kwa Yesu. Hapo hata amen hakuna, na msinipe staki amen zenu. Because I'm speaking the truth. Kule Israeli, and the Bible says, ya kwamba kwa kutajwa tu kwa hili jina. Kutajwa kwa hili jina. Mimi nasemanga hata ukija hapa Friday na ushinje ukisema Jesus, 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 something will happen. Kulitaja tu, just mentioning the name of Jesus, something happens. Hallelujah. That blind man, Fatima, alikuwa kipofu. Na Biblia inasema akasikia ya kwamba Yesu wa Nazareti anapita. What did he do? Akapasa sauti yake na akasema, Jesus, Son of David, have mercy on me. Na hiyo sauti ikamfikia Yesu. Hallelujah. Na wale waliokuwa karibu, wale the multitude, wakamwambia unapiga makelele wewe bana, acha kutusumbua. Kumbuka alikuwa anamkuta pale hivi anampea kombole, ngovo. Kombole ya wakati ule. Hallelujah. Usipende ule mtu anakupea samaki. Tamani ule mtu anakufundisha kuvua samaki. Maana mtu akikusaidia sana anakufanya mtumwa. Praise the Lord. The Bible says, for he said to him, come out of the man, you unclean spirit. Then he said to him, what is your name? And he answered and said, my name is Legion, for we are many. Also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. So all the demons begged him, saying, send us to the swine, that we may enter them. And at once Jesus gave them permission. This is the first time Jesus is permitting mapepo kumwangelesha na anataka kujibizana na wao. Hii yenu ya kila wakati.
Watu wa media tu, mtu mmoja tu mwenye anaombewa kwa ibada. Shinda hapa wakichukua tu, mnaitwa nani? Mmetumwa na nani? Mko wangapi? Mmetoka wapi? Ana hizo. Ana hizo. Ana hizo. Yesu kuna kile ambacho alitaka tujue hapa. Na nguruwe zikaingia kwa maji, about 20,000, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. So those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that had happened. Somebody had been set free. Hallelujah. Naona hapo Yesu hakushinda na mambo mengi. Kuja counseling, kutane Friday. Unaweza kupatikana next week on Wednesday ndio nitakuwa free. Yesu hakufanya hizo vitu. Hallelujah. Aliwa command na mapepo yakati. So that is what happens to our Jesus. When you call unto him, the Bible says that he hears us. And the Bible says in the book of Isaiah 55 verse 22, the Bible says that he will not allow the righteous to be moved. Bwana Yesu asifiwe. Doesn't matter the kind of limitation. You could be in this service and you are going through a challenge. Sijui kuna mambo mengine unapoyaona unajua hii ni mapepo. Bwana asifiwe. Hata hii unasikia hii ruling yenye imeleta tumbo joto hii, ujue ni mapepo. Bwana asifiwe sana. Kama watu wanaweza fika mahali waanza kufanya vitu ambazo Mungu amekataa na sio za kiungu, ujue hiyo ni mapepo. Kama mtu anaweza fika mahali ambapo hutaki kukaa na watu, you are very comfortable living alone. Na Mungu mwenyewe ndio aliyesema sio vema mwanadamu ama mtu kuishi peke yake. I know we normally quote there wakati wa harusi. Lakini can you imagine in a world where you are alone? Kwa hiyo shule ukiwa peke yako utasomesha kina nani? Biblia inasema utafaidika na nini kuupokea ama kuupata ulimwengu mzima na upoteze maisha yako? Because you need people. But I want to bless the Lord for Jesus. This was the mission why he was crossing over, where he told this man, let us go to the other side. Because this man was there, and God, Jesus, knew that this man was there. Ni vile hakuwafunulia wanafunzi waelewe. Ni vile saa zingine wako wanashika network, wako wanaelewa kila Yesu anasema. Lakini Yesu alijua kuna kazi ambayo iko mbele yao. Na wakifika pale kuna mtu anaenda kuombolewa. Ukisoma story ya this man became a preacher. Hallelujah. Huyo mtu alifanyika mhubiri. Hallelujah. Ndio ukasoma hiyo story yote, sina time. Kwa hivyo saa zingine we should not give up on people. Tusikatie watu kauli kwa sababu ya hali yao. Kila mtu anaweza akatumika na Bwana kama atamkubali Yesu aingie maishani mwake na aweze kufunguliwa. Praise the Lord. We are all created. We are all wonderfully and fearfully created by God. I read that scripture. Psalms 139. And I want to read it again. Ili nikukumbushe ya kwamba jinsi ulivyo, there is a plan of God in your life. Don't concentrate so much on what the devil does. These are must shows us that are doing. Understand this. The writer of Psalms 139 verse 14 said, I'll praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My soul knows very well
Hallelujah. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance. Hey, nimekuja nikukumbushe hata kabla ya mama yako na baba yako kukutana, Bwana alikuwa na mpango na maisha yako. Hata kabla hujaitwa jina Rosi. Kabla hujazaliwa na uitwe Rosi. Sio kama uliitwa hiyo ama kuna hiyo nyingine ya katikati. Bwana alikuwa na mpango na maisha yako. Unajua kuna watu hawajazaliwa. Si ndio? Si ndio? Kuna watu wa kanisa hili na hawajazaliwa. Lakini hata hao God has a plan. Hapa kuna James, kina Hope, au majina mengine yote na hawajakuja. But God has a plan for them. Meona Dorina amesmile. Hallelujah. Because ananipata vizuri, loud and clear. Amen. Your eyes saw my substance being yet unformed. And in your books they were written. The day is fashioned for me, when as yet there were none of them. Unababaika. Mpaka you want to look. Unataka kuuliza watu wanaona nini? You have become an opinion of men. Na unataka kuamini. Najua ninaambia kwetu tuliambiwa hatutafanikiwa. Wachana na hiyo. Hiyo ni mpango ya adui. Na tunajua kazi zake ni 3. Ni kuua, kuiba na kufanya nini? Na kuharibu. Lakini Yesu alikuja tuwe na nini? Tuwe na uzima. Haleluya. Ndio maana yeyote popote alipoenda alitenda mema. Hata mtu kama huyu alionewa na mapepo mpaka anatoroka nyumbani. Naona maisha yake ikichukua mkondo mwingine. Naona akipona, maana alikuwa na kidonda, alikuwa analia usiku na mchana, mwanaume. Na kujikatakata, mpaka anajiumiza mwenyewe. Unajua kuna watu wanatembeanga huko, naona wengine mpaka mtu ameumia, amefanya nini, hajui kuvalia, hajui kufanya nini, akienda ameenda. Akienda ameenda. That is what the devil does to us. But you know what? Jesus is the life giver. Amen. Walipomuona wakamtambua. Praise the Lord. Praise the Lord. Unajua kuna vitu Mungu anafanya kwa maisha yako in this season, in this dispensation, ambayo itakuexpose. Hallelujah. Utajulikana, utakuwa na jina. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bwana atakukumbuka, ndugu yangu, dada yangu, watu watakutambua. Waliomwona yule jamaa alikuwa anaishi kwa mlango mzuri, alipoingia hekaluni walimtambua. Kajua si huyu ni yule ndugu aliyekuwa pale kwa gate, kwa mlango akiombaomba. Watu watakutambua. This man, I see him being restored, going back to his family. I see this man dressing nicely, na akiwa na furaha. The Bible says that weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Glory to Jesus. Everything you see, my brother, my sister, has an expiry date.